33. So Montreal 8,000, Toronto 80,000. Oh, that's what I was Toronto surprised. has 8,000 around was 30 to Okay. 40,000. So Ուրեմն it's around Մոնտրեալում 120,000. 80,000 մարդ է ապրում, հայ է ապրում եւ Տորոնտոում 32,000, ընդհանուր 120,000-ի չափ մարդ է ապրում Կանադայում։ Բայց պարոն ուրեմն Գարիջյանն ասում է, որ 2 միլիոնից ավել իրենք այնքան հզոր իրենց խոսքը կարողանում են տարածեն, որ ամեն մարդ կարծում է 2 միլիոն հայ է ապրում Կանադայում։ That's great. I mean, could you tell us briefly about Armenian community, what they are involved with that you are aware of as far as you are concerned? The Canadian Armenians are well educated. There's doctors, there's lawyers, there's engineers, there's teachers, and there's people in the business community. But they're well educated, and they're a community that stays together, sticks together, and a community that promotes family values and family life. I have probably one of the largest Armenian populations in Canada. I have close to about 2,500 Armenians in my constituency. And I'm very well tied to the Armenian community, and I've been working on the issue of the genocide and of the Armenian issues, the Kachkars in Nagorno-Karabakh, and teaching the Holocaust, and the Armenian genocide in the schools for probably since I was elected back in 1989. Ուրեմն հայերը ինչ որ Կանադայում ապրում են, ըստ պարոն Գարիջյանիսի կրթված են, բարձրագույն կրթության տեր մարդիկ են եւ լավ այսպես միասնական աշխատանք են տանում, այսպես բացատրում էր Կանադայի ուրեմն Member of Parliament կամ ներկայացնի տան անդամն է ինչ որ տեսնում ենք։ Մենք ունենք տեսանյութ, եթե մեր ինժեները պատրաստել երեկվա իրեն ելույթից, որը տեղի ունեցավ Հոլիվուդում, Little Armenia, փոքրիկ Հայաստանում տեղի ունեցավ, կցուցադրենք շատ ամփոփ, հետո կանդրադառնանք մեր հարցազրույցին։ Reverend Fathers, fellow politicians, fellow survivors. And I say fellow survivors because my mother's family comes from the Black Sea and from Adana. They tried. God, did they try. Year after year after year. If it wasn't the Assyrians, if it wasn't the Armenians, if it wasn't the Pontians, they kept going. 1974, they even did the occupation of Cyprus, of the north part of Cyprus. When will this people ever learn? When will this people ever stop? When are they going to listen to the international community? Never again. When are they going to listen and say, enough is enough? The blood of our forefathers, of our parents, of our grandparents, cries out, and it says to us, we have to respect. Ուրեմն դուք տեսնում եք ներկայացնի տան անդամ Կանադայի ներկայացնի տան անդամ պարոն Ջիմ Գարիջյանիսին, որը ելույթ ուներ 3 ապրիլի 24-ի բերումով եկեներ ներկայացավ Հոլիվուդում ու իր խոսքը ուղղեց մեր ժողովրդին այնտեղ։ Դուք եթե մեր հեռախոս կարող եք տնեք, եթե ցանկություն կա մեկ ուզում է հեռախոսի հարց տա պարոն Գարիջյանիսին, որը մեծ ազդեցություն ունեցել եւ հիմա ուզում եմ անդրադառնամ այդ We know Canada's parliament recognized the Armenian genocide, and I wonder if you can tell us how this came about, because I know you were very instrumental to bring this to fruition. So if you can tell us the difficulties or what was going on at that time. It wasn't an easy road. We have provinces, which is like the states, and in many states in Canada, the Armenian genocide was recognized. In the province of Ontario, or where Toronto is, a lot of people might want to take it that way. There was in 1982, in the provincial legislature, in the state legislature, as you call it here, it was recognized. And then what happened later after that, the Armenian community started working with federal members of parliament. I came on the scene in 1989, and I worked with them over the years.
In 1999, I put my motion in. It didn't get very far. We've spoken to the Prime Minister. We've spoken to the Minister of External Affairs. They went as far as to say this was a great tragedy. They didn't want to rock the boat with Turkey. Right. Canada wanted to sell the nuclear power station to Turkey back in the 1999, 2000. They didn't get too far. And then in 2003, we had a new Prime Minister. And he had met my mother. In 2004, when the motion came about, and it was a motion that was brought in, I went to the Prime Minister. There was three of us. There was four of us. Sarkis Asadourian was a member of Parliament with the Liberal Party, Armenian, and three Greeks, myself, Eleni Bakopanos, and John Canis. We went to see the Prime Minister. I looked at him and I said, my mother wants you to allow us to have a free vote. And he had met my mother, and he was very keen on, my mother's struggle and what my mother had gone through. And he says, okay, you got a free vote. We went in, and we had a free vote. And I want to thank the Prime Minister publicly, but it was Prime Minister Paul Martin that allowed that free vote to happen. Now, we won it in the House of Commons, and in 2006, the government then passed it officially that we recognize the Armenian genocide. And since then, although we have recognized the Armenian genocide and there's a lot of hard work that has been done, the ambassadors of our country is trying to send message back that if we want Turkey, for us to deal with Turkey, for us to have business with Turkey, we must take it easy, we must relax a bit. But I tell you, the Armenian community is vocal, they're there, they're determined, they're adamant, and this thing is not going to change. Another thing that happened, when the Kachkars in Nagorno-Karabakh were destroyed, I worked with the community, and we had an international contingency of parliamentarians that went to UNESCO to speak to the UNESCO, the United Nations Educational Service Organization, to say to them that you got to protect the heritage, not only of the Kachkars, but all the world. And then a couple of years ago, we also, the Armenians and I, worked together in order to make sure that in the schools that we have the curriculum of the genocide. So there's a lot of hard work that's gone. I've helped the community as much as I can, but I think the credit goes to the determination of the community in Canada. I am just an instrument that they're working with. I am an individual. I'm just one individual, but the community is to be credited, and the credit of everything that we've done goes to the community and the community leaders. Okay. Ուրեմն ես հարցում եմ այս ցեղասպանությունը, գիտեք, ընդունված է Կանադայում, եւ ահա այսպես ասացի, երևի այդ աշխատանքը անել շատ դժվար աշխատանք է, որևէ երկրում հայոց ցեղասպանությունը հասցնել ճանաչողությամբ։ Եվ ահա այդպես է եղել, եւ ինչպես ասած, մեկ հայ ներկայացնի տան անդամ ունեն, 3 ուրիշ հույներ, որ մեկը ինքը ցակումով հույն են, եւ գիտեն այդ դաժանությունը թուրքերի, ուրեմն գնում են, տեսնում են Փոլ Մարտին վարչապետին, Կանադայի այդ ժամանակվա վարչապետին, եւ բացատրում են իր մայրիկը նաեւ գալիս է բացատրելու, որ ինչ է անցել անցյալում, եւ ահա այսպես մոտենում են, նա ասում է ուրեմն քվարկության տնեն եւ քվարկության են տնում եւ անցնում է այսինքն հայոց ցեղասպանության ճանաչումը անցնում է եւ մի յուրահատուկ այստեղ նախատեսություն բանացրեց պարոն Գարիջիջյանիսը, որը ես ուզում եմ ասել եւ այն այս է, որ դեսպանները ինչ որ գնում էին Թուրքիա, անընդհատ ասում են մի քիչ պետք է, որովհետեւ օրինակի համար ատոմակայան պիտի վաճառի Կանադան Թուրքիային, ուրեմն atomic այդ nuclear power plant պիտի վճարի, ուրեմն ասում է մի քիչ պետք է հանգստանենք, թե չէ բիզնեսը պետք է կորցնենք։ Եվ բայց դրանով հանդերձ վարչապետը, այսինքն հետևում է, ասում է մենք իրենք աշխատանք են արել, բայց պիտի այսպես քաջալերել եւ գնահատել համայնքը, հայկական համայնքը, որ այդպես խուռներա մոտեցան եւ երբեք ահա այսպես մի քայլ հետ չվերադարձան հայացքը դեպի այսպես կամ ուղղությունը դեպի այս հարցին եւ այնքան հետևեցին իրենք այդպես կարողացան օգնել, բայց համայնքներ ինչ որ կարողանում է այդ աշխատանքը իր ավարտին բերել իրենց օգնությամբ, որ thank you for the hard work which you have done. We have phone calls, maybe we answer now. Sure. And then we go to the break. Խնդրեմ, լսում եք ձեզ, պարոն Yes, you sounded very passionate. I watched you yesterday at the walkathon, and I'm just very curious
Where does your own personal passion come from in terms of defending the Armenian causes? Um, you know, I want to thank you. I want to thank the listeners. Before you Sure. answer, ուրեմն հեռախոսողը հարցնում է, որ երեք տեսել նա այդ իր ճառը, որ մենք նաև հեռուստատեսությամբ ցույց էինք տվել, եւ ուզում եմ ցանկություն ունի, որ որտեղից է գալիս այդ ցանկությունը կամ այդ ուժը, որպեսի կարողանա անձը գնա եւ այսպես ծանր ճանապարհ անցնի մինչեւ հայոց ցեղասպանությունը, գիտեք ինչպես տեսնում եք մենք ինչ դժվարություն ունենք այստեղ նույնը Կանադայում. Yes, please. Very important question, and I want to really sincerely thank the listener that called in. My mother, she is 82 years old. She was a product of the genocide, the Pontian genocide. The Turks, besides having a genocide on the Armenians in And the Greeks, they 15, had in such a- 1917, right. they went after the Greeks, the Pontian Greeks. My mother's parents, both of them are from Asia Minor, or which today is Turkey. My grandmother was from the north, the Black Sea. She was a Pontian. And my grandfather, whose last name was Karakizoglu, he was from Adana. So I am also a product of the genocide. I was born in a refugee camp in Greece, in Athens, Greece. After the exchange of population, a lot of Greeks came to Greece as well as Right. Armenians. And I was born in a place called Peristeri, and I was born in it was a refugee settlement that was made out of shacks. So that is, if you can understand that not only am I a survivor, not only am I a product of the genocide, I'm also very much involved, because every time that I look in my mother's eyes and I look in my children's eyes, there's one thing that I would like and I'm determined to do as long as I'm in parliament and as long as people try to elect me. I want to not only recognize the Armenian genocide, and that was for me was an easy thing because I had the community behind me, but I also want to have the Pontian genocide recognized in the House of Commons in Canada. Ուրեմն ինչ որ այդ հարցին որ որտեղից է գալիս այդ ցանկությունը, ինչպես լսացիք, ուրեմն իր մայրը, իր մեծ հայրը եղել են տարբեր տեղեր, ասենք Սև ծովի ափից են եղել Թուրքիայում, Ադանայի եւ ահա այդպես եւ ինքը ծնվել է այդ ռեֆուջի կամ գաղթականների քամփի մեջ, գիտեք Թուրքիայից բավական հույներ նաև գնացին իրենց երկիրը եւ ջարդերը ինչ որ տեղի ունեցել հույները միայն հայերը չեն, բոլորս գիտեն այդտեղ ջարդում էին հայերին, հույներին, and also they were Assyrians and Egyptians, Right. and the Ottoman Empire did not just stop with the Greeks and the Right. the Armenians. They butchered everybody. Yeah, they just And want even the today, Kurds to be- they're doing the Kurds. Right Yeah. now, the Kurdish population is going through the difficulties that we were going through back in the early 1900s. Right. Ուրեմն այդպես ասորիներին եւ այլն ինչպես քուրդերին հիմա դժվարության մեջ են դրել, ուրեմն իր ընտանիքը բոլորը եկել են Թուրքիայից, բայց հույներ են եղել, Թուրքիայի բնակիչներ հույներ, որը նրանք էլ տեսել են կոտորածներ եւ ուզում են ասում էր քիչ առաջ, ուրեմն պարոն Գարիջյանիսը, որ այսինքն հույների ցեղասպանությունն էլ հույս ունի, որ Կանադայի պարլամենտում կհաստատվի. You are on the air? Yes, you are on the air. Good evening. Mr. Janian, thank you so much for having invited such a wonderful Mr. Honorable Garigianis. Actually, welcome to Los Angeles. It's Thank a you. pleasure and honor to have you. Yes, so what I would like to ask you is, first of all, how is the approach of the news media towards the Armenian genocide? How do they react? Because unlike in Los Angeles, I would like to see if they are more reporting In Canada, you mean? things regarding genocide, or is it very limited? In Canada, you mean? Actually, in Canada, Okay, yes. okay. In Canada. And usually, also general question would be, Greek people, usually, how do they feel about the genocide and the Armenian genocide, and how close are they to each other? And if Okay. you do speak a few Armenian words, do you know any Armenian words? Okay, thank you. Thank you for your call. You're welcome. I'm not a linguist, so when it comes to picking up languages, I have very difficult time. However, I have one staff person, which is Armenian.
Young Darren, he's 22 years old. He's been with me for a couple of years. He's a student and he is with me part-time in the summer. So my office does provide assistance to the Armenian population. Greeks and Armenians in Canada are like this. And I mean like this. Very